Balance sheet is the financial statement consists of assets, liabilities and shareholders' equity. It detailing the balance of income and expenditure of our company within a particular time period. Balance sheet එක කියන්නේ අපේ assets, liabilities සහ shareholders' equity කියන තුන පෙන්නන financial statement එකක්. මේකෙදි අපිට detailing කරනවා අපිට අපේ income එකේ expenditure එකේ balance එක කොහොමද කියලා යම්කිසි කාර්යකාරකයක් තුල. So there are majorly three components you can see in a balance sheet. Those are assets, liabilities and shareholders' equity. Right? ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තමයි balance sheet එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. පළවෙනි එක වෙනවා assets. දෙවෙනි එක තමයි liabilities. තුන්වෙනි එක shareholders equity. Sometimes we call this owners equity කියලා කියනවා. assets තියෙනවා balance sheet එකක් ඇතුලේ, liabilities තියෙනවා, shareholders equity කියන එක තියෙනවා. Then again these assets are divided into two: current assets, then non-current assets. Liabilities also divided into two: current liabilities, non-current liabilities. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි balance sheet එකක තියෙනවා assets ඒක දෙවිධයකින් තියෙනවා current and non-current කියලා, liabilities තියෙනවා ඒක දෙවිධයකින් තියෙනවා current and non-current කියලා, ඊළඟට shareholders equity කියන එක තියෙනවා. I'll talk one by one in the detail so you can identify and understand very well. If we talk about the assets first. Assets. මුලින්ම assets ගැන කතා කරලා assets means what? Properties owned by the company. අපි company එක සතුව අපිට අයිතිය තියෙන ඕනම දෙයක් අපි කියනවා asset එක. Right? So when we talk about asset, current assets are there and non-current assets are there. What are these current assets? Current assets are the properties that can be converted into cash very quickly. The properties which are having high liquidity. ඉක්මනින්ම මුදල් බවට පත් කළ හැකි පත්කම් වලට අපි කියනවා current assets. The properties which can be converted into the cash within 1 year. මාස 12ක් ඇතුළත අවුරුද්දක් ඇතුළත අපි ගාව තියෙන යම්කිසි හෝ asset එක මුදල් බවට පත් කරන්න. ඉතා ඉක්මනින් මුදල් බවට පත් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් අපි ඒවට කියනවා current asset කියලා. So what are the current assets that can be seen in a company? Cash. අපිට තියෙන මුදල්. මේක already cash. Then account receivable. අපිට ලැබෙන්න තියෙන accounts. Those can be converted into the cash very quickly. Then inventories. Inventories we are having. Then prepaid insurance. අපි දැන් කලින්ම ගෙවලා තියෙන insurance. If we get into some trouble, we can claim it very quickly. Right? And the petty cash. And debtors. අපි කාට හරි ණය දීලා තියෙනවා නම් අපේ ණයකරු මෙයාලගෙන් මෙන්න මේ කියන ඒවා අපිට ඉක්මනට cash බවට පත් කරන්න පුළුවන්. Then non-current assets. What are the non-current? Because current නම් වසරක් ඇතුළත මුදල් බවට පත් කරන්න. ඉක්මනින් මුදල් බවට පත් කරන්න පුළුවන් ඒවා. So non-current assets means assets which can't be converted into the cash that quickly. It will take some long time to convert these things into cash. යම්කිසි වත්කමක් cash බවට පත් කරන්න වැඩි කාලයක් යනවා. If we have long term use අපි දීර්ඝ කාලීනව ඒක පාවිච්චි කරගෙන යනවා. ඒවට අපි කියනවා non current asset කියලා. So what are the examples for this? Lands you own. Land and buildings and vehicles and plants and equipments. Those things are non-current assets. So in the balance sheet, the most important thing is identify what are the assets, what are the liabilities. After that, identify what are the current assets and what are the non-current. Balance sheet එකක වැදගත්ම දේ වෙන්නේ assets මොනවාද, liabilities මොනවාද කියලා හඳුනගෙන ඊට පස්සේ current ඒවා මොනවාද, non-current ඒවා මොනවාද කියලා identify කරගන්න එක.
because of that, you need to remember how to differentiate these current and non-current things very clearly. කොහොමද මේවා වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කියන එක ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Then move to the liabilities. Right, second one, liabilities. So what do you call by liabilities? Liabilities means obligation we need to pay off for someone else. අපි වෙන කාට හරි ගෙවන්න තියෙන ඕනෑම දෙයක් liability එකක් වෙනවා. අපි ගෙවන්න. ඒ business එකෙන් එළියට කාට හරි ගෙවන්න තියෙන ඕනම දෙයක්. So current. Here also you have current liabilities and non-current liabilities. Same thing. Current means can be converted into the cash within very quickly, very short time period within 1 year. So if you need to pay anything within very short period, it is a current liability. අපිට යම් කිසි කෙනෙකුට කරන්න තියෙන මොන විදිහේ හෝ ගෙවීමක් ඒක කෙටි කාලයක් ඇතුළත කරන්න තියෙනවා නම් ඒක current liability එකක් වෙනවා. So what are those current liabilities now? Credit cards. You can't get years and years to pay off your credit card balance. And accounts payable, accounts receivable, current asset එකක්, accounts payable, current liability එකක්. Then creditors, if you have taken some loans from creditors, you need to pay within very short time. Then tax payable, if you need to pay any tax or any payment you need to do within very short time can be considered as a current liability. Then non-current liabilities, the same thing. If you are paying something for a very long time, we call it a non-current liability. අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මොන හරි දෙයක් ගෙවීමක් කරනවා නම් ඒකට අපි non-current liability එකක් කියනවා. So what are those? Long-term loans. දීර්ඝ කාලීනව ගෙවන ණය. Then bonds payable. අපිට bond එකක් තියෙනවා නම් කාර්යය එක. අපි ඒක දීර්ඝ කාලීනව ගෙවන්න ඕනේ. So those are the liabilities, are what? Obligations we need to pay for someone else. So the current liabilities means we need to pay within very short period. Non-current liabilities mean we need to pay for a long period. Then go to the shareholder CPT. But remember shareholders equity, sometimes we call it owner's equity. Shareholders equity means that the residual claim for the owner after paying all the debt. ඔයාලගේ තියෙන ගෙවීම් ඔක්කොම කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඕනට ඉතිරි වෙන යමක් තියෙනවනේ අන්න ඒකට අපි කියනවා shareholders equity කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ liabilities ටික ඔක්කොම pay off කළාට පස්සේ අපිට තියෙන properties වලින් අපේ liabilities ඔක්කොම pay off කරලා ඉවරුණාට පස්සේ යම් දෙයක් විතර වෙන්නේ ඒකට තමයි අපි shareholders equity කියලා කියන්නේ. Actually it is the amount that has been financed to the company by the preferred shares, right? For the shareholders equity, normally two things are coming at our level. Those are capital and retained earnings. Retained earnings. මේ capital and retained earnings කියන එක තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපේ මට්ටමේදී shareholders equity කියන එකට ලැබෙන elements, right? I need to make a note for you in the assets. Rather than current assets and non-current assets, there is something called intangible asset. Current assets and non-current assets කියන දෙකට අමතරව intangible asset කියලා එකකුත් තියෙනවා. Those are the goodwill of the company, trade name, brand names you are having, but in our level we don't include it into our balance sheet. However, you need to remember there is something called that, right? We are only including current liabilities and non-current liabilities. Okay, now we know what are the elements, how to identify, how to differentiate. Let's move to an example. Like we did in the cash flow or the income statement. Here also you need to write the topic. Balance sheet, year ending, the date here, right?
whatever financial statement you are starting, you need to first mention what is it and what is the particular period of time. Then the balance sheet, as we call, what is the first thing? It is assets. Assets. Under that, current assets first. Let's say cash. We are having 50,000 of cash. Then inventory 20,000, and what? Accounts receivable 30,000. Now we mention all our current assets, and then we take the total of current assets. What is the total? Here 100,000. Then move to the non-current assets. So let's see, our land is 100,000 valued. Then our vehicles, again 100,000 values. Our building, again let's say 50,000, and the equipments we are having 50,000. Now we are taking the total of non-current assets. What is that? 300,000. Now you see, we mentioned all the current assets we are having, and take the total. Then we get all the non-current assets and take the total. Finally, we are taking the total asset. Total asset කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? Total current assets වලයි total non-current assets වලයි එකතු. ලක්ෂ 3යි ලක්ෂය කියන්නේ. ලක්ෂ 4යි. Right? But let's move to the liabilities and shareholders equity there. Liabilities. First, the current liabilities. Let's say we have credit card payment of 25,000, and we need to pay a tax 50,000, and we need to pay accounts payable are there 25,000. දැන් ඔන්න අපි අපේ තියෙන current liabilities ටික මුලින්ම ලියාගෙන ගියා. ඊට පස්සේ total current liability එක ගන්න මේ තුනේම එකතුව කියන්නේ ලක්ෂයයි. Then we are moving to the non-current liabilities. Let's say we are having a long-term loan of 100,000 and bond payable 50,000. Okay, now we are going to take the total non-current liabilities. It is this. ඊළඟට අපි මොකද කරේ? අපේ non-current liabilities ටික පේලියට ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ මුළු ගාන ගත්තා. Now total liabilities. දැන් අපි බලනවා total liabilities. ඒ කියන්නේ current liabilities වලයි non-current liabilities වලයි එකතු ලක්ෂයයි 1,50,000 කියන්නේ 2,50,000. Then shareholders equity. Shareholders equity. Let's say we are having a capital of 100,000, and we are having the retained earning right 50,000. Now we are getting the total of shareholders equity, that is 150,000. Now what? Now we need to take the total of total liabilities and the shareholders equity.
total liabilities plus shareholders equity. What is that? 2,50,000යි 1,50,000යි කියන්නේ ලක්ෂ 4යි. That is how we are balancing our balance sheet. Here මුලින්ම අපි කරන්නේ assets කියලා ලියලා current assets ටික පිළිවෙට ලියාගෙන ගිහින් ඒකේ total එක ගන්නවා. ඊළඟට non current assets ටික පිළිවෙට ලියාගෙන ගිහින් ඒකේ total එක ගන්නවා. අන්තිමේදී මුළු asset total asset කියන එක ගන්නවා current සහ non current වල එකතු. ඊළඟට අපි මේ පැත්තට යනවා liabilities ටික මුලින්ම current liabilities ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඒකේ total ගන්නවා. non current liabilities ලියාගෙන ගිහින් ඒකේ total එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ liabilities දෙකේම එකතුව ගන්නවා. current එකේ non current එකේ මේ විදිහට. shareholders equity ටික ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඒක එකතුව ගන්නවා. අවසානෙටම total liabilities වල shareholders equity කියන දෙකේම එකතුව ගන්නවා. So if you find that your total asset, the amount of total asset equal to total liabilities plus shareholders equity, your balance sheet is correct. මේකේ වැදගත් දේ වෙන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා balance sheet එක හදලා ඉවර වුණාම මෙන්න මේ කියන සමීකරණය ලැබෙන්න ඕනේ. Total asset equal to total liabilities plus shareholders. This is what you need to prove within your balance sheet. ඔයාලා හදාගෙන ගියාම එන asset ප්‍රමාණය සමාන වෙනවා නම් liabilities වල shareholders equity වල එකතුවට ඒ කියන්නේ අපේ balance sheet එක නිවැරදි. If it is not, that means you are having put something wrong into wrong place. මේක ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා liability එකක් හෝ asset එකක් මාරු කරගෙන කොහෙට හරි දාන්න තියෙනවා. Right? This is how you need to make the balance sheet.